The new build AM5 chipset motherboard with AMD Ryzen 5 7600 550 watts Antec 880 plus bronze motherboard, B650 Asus TUF gaming motherboard, two 16 GB DDR5 6000 MHz G-Skill RAM sticks. Alright, let's start. ಓಕೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಗೈಸ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಾಗಾಗಿ AM5 ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು AMD Ryzen 5 7600 CPU ಇದನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ. So I'm trying to build a new PC which is a AM5 chipset socket, and this is a TUF gaming B650 series motherboard, micro ATX. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು ನಮಗೆ USB ಪೋರ್ಟ್ 3 1 2 3 ಇದೆ, ಮತ್ತು USB ಪೋರ್ಟ್ 2 1 2 3 4 ಇದೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಈಥರ್ನೆಟ್ ಪೋರ್ಟು, ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೋರ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ HDMI ಪೋರ್ಟ್. These two are connectors for Wi-Fi. ಸಾರಿ, ನಾನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಡಿಯೋ ಜಾಕ್ಸ್. ಇದು ಮದರ್ಬೋರ್ಡು. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. CPU ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಲಿಂಕ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋಣ. AMD Ryzen 5 7600 ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಇದು CPU ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಬಟ್ 7600Xನಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ 7600 ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಬಂದು ಟೋಟಲ್ 65 ವಾಟ್ಸ್ TDP ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ ಡ್ರಾ ಪವರು. 7600X ಬಂದು 105 ವಾಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಇದು ಜಸ್ಟು ಏನಂತಾರೆ ಬಜೆಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 7600Xಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗೋದು ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಬೇಡ. 65 ವಾಟ್ಸ್ ಸಾಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಹೊಸ AM5 ಸಾಕೆಟ್ ಬಂದು ಈ ಇಂಟೆಲ್ LGA ಸಾಕೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಲ್ಯಾಚ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯರೋ ಇದೆ. ಈ ಆ್ಯರೋ ಬಂದು
ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯರೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರೀನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಆ್ಯರೋನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಚನ್ನ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಂದು ಅದಾಗದೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಫ್ಯಾನ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಸಾರಿ ಹೆಸರು ನಂಗೆ ಮರ್ತೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ನಾವೇನು ಹಾಕೋ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ ಪೇಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಹಾಕೋಷ್ಟು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಗೆಟ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ AM5 ಮದರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಅದು ನಾವು ಆ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇ ನೀವು AM4 ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ, AMDದು, ಆ ಪ್ಲೇಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಲೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡೋದೇನು ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ಶ್ರಮವೆಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸೈನು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು AIO ಪಂಪ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. CPU ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತಿದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು CPU ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು CPU OPT, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇರಬೇಕದು. OPT ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಇದು ಆಮೇಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಈಗ ರ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕೋಣ. ರ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು DDR5 6000 MHz, ಜಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಪ್ಜಾಸ್ ಅಂತ, ಏನೋ ರಿಪ್ಜಾಸ್ S5 DDR5. So whoever is listening to the video, I'm sorry, my mother tongue is Kannada. That is why I'm trying to complete the video as much as possible in my mother tongue, that is Kannada. What I have told so far is that the CPU which I've ordered is 7600 rather than 7600X. The reason behind that is 7600X takes 105 watts total draw power, TDP, which they call, but 7600 it takes only 65 watts. And the other comparison, if you check, is with 7600 non-X,
and 7600X. 7600 comes with the fan, the CPU fan, but 7600X does not come with the fan. This is what I was trying to explain. CPU fan fixed, RAM stick fixed. Alright, so for those who are not understanding Kannada, what I was trying to say is the RAM slots where you can undo this latch, right? Remove the latch. This is opening only on one side. Okay, the latch opens only on one side, the other side it is fixed. You cannot undo that latch and then put it back. So it's a fixed one, therefore you only have to remove the latch on one side, insert the RAM stick, and then close the latch. Right now I don't have any M.2 SSD, so I won't be installing that. Okay, let me put this into the cabinet. ಓಕೆ, ಸೊ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ತಗೋತು ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ SMS ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ SMS ಬಂದು ಆ್ಯಂಟೆಕ್ 550 ವಾಟ್ಸ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 80+ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 80+ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ತೀರಾ ಹೆವಿ ಯೂಸೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಗೋಲ್ಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸರ್ಕಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪವರ್ ಇಳಿಯುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಗೋಲ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ 80% ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ 80+ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಇದು ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದು ಸೆಮಿ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ತರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲ ಥರ SMS ಭಾರ ಇರೋದಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ 550 ವಾಟ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. PS ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ನಾನು ಇದು ವಿಡಿಯೋನ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು, PSU ಸಮೇತ. ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷ ಹಿಡಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಅಕ್ಷರ ಬರೆದಿರೋದು ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅದು ಏನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಪಿನ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡೀತು. ಹಾಗಾಗಿ ರೆಫರಲ್ ಬುಕ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ
ಇವಾಗ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ M.2 SSD ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಈ ಹೊಸದು AM5 ಸಿಸ್ಟಮೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯತ್ತಂತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 5 ನಿಮಿಷನ 10 ನಿಮಿಷನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ನನಗೂ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Okay, for those who did not understand Kannada, what I mentioned was I installed the motherboard and also the power supply, which took almost like 25 minutes. The words written beside the pins, right, it's so minute that it took very long time for me to know which pin should be connected to which wire. So therefore I had to refer to the manual that has been given, which was quite easy to know where to connect what. Therefore I was able to connect it, but before that I was trying to do it myself, straining my eyes. Yeah, so that is why it took time, and here I am. The connection is done. However, I will have to install either the hard drive or M.2 SSD or the laptop SSD with OS to boot into the system. I can get into the BIOS, that's not a problem. I'll check that. So once I install the hard drive or SSD, I will check. So what usually people say is the new AM5 system takes very long time to boot for the first time. So here very long time, I'm guessing that it might take around 5 to 10 minutes. I don't know, maybe even 15 minutes. So hopefully everything will go well. Once I do that, I will complete the video and upload it for you guys, so you can have a check. There's one more thing that I mentioned. I'm not sure if I covered it. PSU, I have purchased it in Amazon itself. It's Antec Neo Eco semi-modular power supply for 550 watts. Now this is 80 plus bronze, not gold. Gold is not required unless you are doing a heavy gaming stuff, where more power will be pulled from the circuits. So only when it reaches that particular point is when the gold certified is considered to be optimal. But then for me, I don't require the system for gaming. It's only for browsing purpose. So that's why I have ordered the 80 plus bronze. So this does not have that specification where you have to be at that optimal point, only then that 80 plus optimal current will be utilized. This is not the case when we talk about 80 plus bronze. That is why I've chosen this particular PSU. Okay, so that's about it with the setup. Very budget setup. I got the motherboard for 22, the CPU, the processor. CPU is processor, that one is for 23. The PSU is around 5,000. The RAM sticks, they are 10,000. Both, it's 16 gig each, 6,000 megahertz. And the cabinet costed me around 4,500. Okay, that's all guys. When I install the SSD, I will upload the complete video.
Okay, so after spending some half an hour time, I am able to boot into the system BIOS. I did not change any configuration in BIOS, I just left it default. And here I am installing Windows 11, waiting for all the installation to be done. That looks beautiful. Okay, let's see. I'll wait for the installation to complete. Okay, so we are finally booted into Windows. Alright, so that's it guys. This is the AM5 build, AMD Ryzen 5 7600 with Asus TUF Gaming B650 motherboard, 16 GB RAM into 2 of 6000 megahertz. Alright, so here we go. Finally we are in. Okay guys, thank you for watching. Please like and subscribe. Have a nice day. Bye.